Kikakasiddwa nti bannamagye ba UPDF ate bavolemu nanga abamu ne battibwa wali mu ggwanga erya South Sudan. Omuwendo ogutegerekeddwako munanga ate abajaasi 10 be bavolemu nanga ate ne bakakasibwa okubanga ate bafiiridde ate mu kuwanyisiganya amasasi wakati wakabinja kali akabayekera saako munange n'amagye ate aga UPDF. Kakati no mu Parliament ebya UPDF okuvaayo munanga netetegezanga bweyagala omutitimbe gw'ensimbi ate munange ebintu bijononekedde. Nkwanirizaako gwe na Uganda yekumide ku mukutu guno gwennyini ogwa House Media. Nja kukusaba tanaba kusubscribinga oteeka notification bell ensonga zonna baabwe ate isobole okutambula nga bwe ziteekeddwa okutambula. Kakati no Lugabadunda yebala bankuumide okubanga ate mukyatemya bukofu abafiisiza nammwe abaluwaziza Lugabadunda eyabamu eggulu okutali mpaji gwe nnyinza ate okubakwasa okubagumya mu kaseera kaneno. Kakati nebigenda mu maaso mu ggwanga Uganda birungi isi birungi akakiiko k'amagye ate munange ebintu bikononekedde wali mu Parliament bwe bavudde ne proposal ate munange nga baagala munanga ate Parliament eveeyo ebawe billions 39 mu obukadde 10 okuvujjirira enteekateeka zonna ez'amagye ag'eggwanga ega UPDF operations gagenda mu maaso ate munange nokola mu ggwanga eya South Sudan. Kakati no ekimu ku kiwandiiko kyenfunyeeko waneeno akiraga nti ate wabaddewo okulya n'okkomba essowaani, wabaddewo okwewozaako munanga ate n'okunnyonnyola lwaki mwetaaga ssente oba lwaki ejje alyetaaga ssente zineeno. Kati no njagala okutegeeza gwe munnayuganda ennaku z'omwezi nga 14 omwezi guneeno gwe tugenda okufundikira amagye ga UPDF geesolosa ate ne gayingira eggwanga lya South Sudan okuvannyuma lw'okuba nti ate waliyo olutalo olwali baluseewo without okuinforminga Parliament okubanga ate tebasooka na kutegeeza ku Parliament nti tugenda kudeployinga amagye mu ggwanga ate erya South Sudan. Abakulu banene nga ate bakulembeddwamu omukulu Muhoozi Kainerugaba ssaako ne Lutabayisirwa Yoweri Kaguta Museveni baavaayo munanga ate ne batwala amagye mu ggwanga erya South Sudan yadde okwebuuza ate ku ggwanga eryo erya South Sudan ate gye baali bagenda ate okuuma emirembe. Kakati nno UPDF wants things 39.1 billion for South Sudan peacekeeping operation. Amagye aga UPDF geetaaga billions 39 n'obukadde 10 ku operations ezigenda mu maaso ez'okukuuma emirembe munnaye ate mu ggwanga erya South Sudan. Ekibuuzo kiri nti bano abaagala ssente okukuuma emirembe mu ggwanga lya South Sudan, ife waffe mu ggwanga Uganda tuli bulungi oba tulina emirembe era tuli seefo? Ekyo ekibuuzo gwe munnayuganda ojagenda mu comment section awo naawe osooke weebuuze nti ddala billions zineeno billions zeta billions 39 n'obukadde 10 ddala zeetaagisibwa okuweebwa ejje erya UPDF nti bagenze kukuuma mirembe ate mu ggwanga erya South Sudan nga naffe mu ggwanga Uganda tetulina mirembe? Gwe munnayuganda gwe naawe sooka okiteeberezeemu era kikubaganyeko ebirowoozo. Gwe teeka wansi ekirowoozo kyo mu comment section kiki kyolowooza ate munnange ku ekyo. The Uganda's People's Defence Forces has requested additional funding of 39.1 billion to facilitate the recently launched peacekeeping operation in South Sudan. The request was tabled before the Parliament Committee on Defence and Veteran Affairs by the Ministry of Defence olunaku ate munnange olwajjo. Kati nno kyekyo nno munnange ate kyemukunyonyodde wali eri nti abakulu beetaaga ssente. Kati nno akakiiko ka Parliament akakwasaganya munnange ebyokwerinda ate mu ggwanga kavule munnange ate ne kabuuza aba ne kabuuza lwaki amwannange ate mwandibadde mwetaaga ssente zineeno. Kakati nno wiiki eyaggwa Uganda Parliament approves the deployment of deployment in South Sudan. Jukira nti no mu kusooka amagye gano aga UPDF tegategeeza ku Parliament naye oluvannyuma lwa bannayuganda ate okutandika okwogera ku nsonga zineeno ssaako munnange ate n'amawanga ag'ebweru agaali gategedde ku operation ate Museveni gye yali atandiseewo mu ggwanga erya South Sudan. Kino kyawaliza Parliament okuvaayo okofaminga ngate bwe baali bategedde ku kudeployinga amagye ga UPDF mu South Sudan newankubadde bwe baali bagendayo ate tebategeeza ku Parliament. Kati nno balaba nga ate
ate bayinza kuvaayo munanga ate kukyegana nga balina kukikiriza bukiriza nti kituufu Parliament bagitegeezako newankubadde nti ate bagitegeezako oluvannyuma lwokuba nti ate ekintu ekyo akyabalabisiza nnyo ddala. Kakati nno Speaker Anita Among says the loan was passed under the condition that the payment nedda manye ebintu bineno bingi so ngezaako okulaba nga ate nga mbikwasaganya okulaba nga ate mbawa ekintu kyonna ate munnange nga bwe kiri. Kati nno amawulire agava wali mu Daily Monitor. Yes, on March 14th, that was last week, the Chief of Defence Forces omukulu amanyiddwa nga Muhoozi Kainerugaba yavayo munange n'alangirira nti amagye aga UPDF gasazeewo gavule munange ne gadeployingibwa mu kibuga Juba ate munange okusecuwalinga capital city. Kati nno ayongereko n'agamba where a local military associated with the first Vice President Riek Machar is reportedly terrorizing the National Army. Kino kyaddiridde mbu ate omukulu amanyiddwa nga Riek Machar ono nga ate Vice President okuba nga ate yeekobanye n'agomu ku magye ate ag'eggwanga okulaba nga ate batabangula ate amagye ate ag'eggwanga erya South Sudan. The Uganda's People Defence Forces is seeking 39.1 billion to fund its ongoing operations in South Sudan. Gwe Munnayuganda era nkuwa ekibuuzo ekirala, sooka weebuuze nti Uganda oba amagye g'eggwanga ogenda okuuma emirembe mu ggwanga ya South Sudan, ffe nga Bannayuganda abawa omusolo kitugasizaawa nga sente y'omuwi w'omusolo ate munnange gye bakozesa okulaba nga bagikuumisa emirembe mu ggwanga eddala nga ffe bennyini ate nga ffe Bannayuganda abawa omusolo ate nga tetulina mirembe. Sente y'omuwi w'omusolo gwe sente z'owaayo gwe Munnayuganda mpuliriza Museveni zakozesa ogenda ate okuuma emirembe mu nsi endala, naye nga gwe Munnayuganda munnansi mu ggwanga tolinaamu mirembe kubanga buli ekigenda mu maaso mu ggwanga Uganda nkiwa mukimanyi bulungi nnyo okuwamba kutta kusiiba kubuzaawo nti bye bigenda mu maaso mu ggwanga lyaffe Uganda. While appearing before the Defence Committee of Parliament on March 27, 2025, the Permanent Secretary of the Military of Defence and Veteran Affairs, Rosette Biengoma, informed the members that the fund would be used to cover the operational and logistical requirements for South Sudan mission. Nti sente zino kati nno minister ati munange obyokulinda amanyiddwa nga Rosette Biengoma yavudde munange nategeeza ate abakakiiko yavudde munange nategeeza bamemba Parliament nti sente zino zibavayo okusaba zigendeddwa munange ate kukavalinga operation saako munange n'okugula ebikozesebwa ebyo byetaagisa munange okulaba nga ate mission ey'okukuuma emirembe mu South Sudan egenda bukwakku. Ennaku z'omwezi nga 14 Muhoozi Kainerugaba, the Chief of Defence Forces, General Muhoozi Kainerugaba, announced that the troops have been deployed to Juba to secure the capital where the local military munanga ate nakulabiddewa nakusomedde order. Last week the Ugandan Parliament approved the deployment nakusomedde order presenting the motion. Minister of Defence Jacob Oboth explained that civil unrest erupted in South Sudan's Upper Nile. The state in early March, prompting President Salva Kiir to request urgent support from President Yoweri Kaguta Museveni. Okitegedde nti omukulu Salva Kiir yeyavaayo n'akola ki? Yeyavaayo ate n'asaba obuyambi eri omukulu munne amanyiddwa nga Yoweri Kaguta Museveni. Njagala kutegeeza gwe Munnayuganda nti ebbanga lyonna eriyise emabega omukulu ono Yoweri Kaguta Museveni ng'akozesa amagye yabadde nga atekinga operation zonna ezibadde nga zigenda mu South Sudan. Era n'abamunange batandika okukinoganya batandika okubyogera nga bagamba nti essaawa ya kakati omukulu Yoweri Kaguta Museveni nti ate yalinga nga afuga eggwanga erya South Sudan. Kakati bino byonna bituuseewo Museveni kati bino byonna okutuuka okubanga Salva Kiir yavaayo n'asaba obuyambi eri Yoweri Kaguta Museveni. Kyaddiridde omukulu oli amanyiddwa nga Riek Machar, oyo nga yali akulira akabinja kali kasoganya gavumenti y'omukulu ono Salva Kiir okuvayo okusazaamu endagaano gye bavaayo ne bakola mu mwaka gwa 2020. Ekitegeera oluvannyuma lw'okukola endagaano gye bavaayo ne basayininga mu mwaka gwa 2020 era wano baavayo ne bakola ne gavumenti eyawamu okulaba nga batwala eggwanga lya South Sudan mu maaso. Kati no omukulu ono Riek Machar
yavaayo munanga ate n'asazaamu endagaano eno oluvannyuma lw'okuba nti ate bimu ku bye bakkaanyaako omukulu ono Salva Kiir ate munanga ate yabisula mu luguluka mu bimu kwe baba ne basayininga balina okusayininga nti mu bimu ku bwe basayininga nga South Sudan eteekeddwa okutegeka okulonda okwawamu bannansi bonna okwetoola eggwanga lya South Sudan okubafaayo okwesalirawo ani agenda okubakulembera. Ekirala omukulu ono Salva Kiir sako n'omukulu amanyiddwa nga Riek Machar byavaayo oba bimu ku byali mu ndagaano baavaayo munanga ate nga balina okugabana obuyinza kyenkanyi. Omukulu Salva Kiir ekyavaayo ne kimulema n'alaga nti ate obuyinza bwonna yateekeddwa munanga okubuteekinga over. Ekyavaayo ne kitanula omukulu oli amanyiddwa nga Riek Machar okusazaamu endagaano ezo. Ekirala nti gyali emyaka omukulu ate Salva Kiir gye yateekeddwa munanga ate okufunda oba gye yateekeddwa okukomako nga ye pulezidenti w'eggwanga eryo munanga ate erya South Sudan. Kati nno oluvannyuma lw'okuba nti omukulu ono endagaano zonna ate zavaayo ne zikolebwa nti yavaayo n'azibreaching oba yavaayo n'azimenya, kino kye kyaleetedde omukulu amanyiddwa nga Riek Machar okusazaamu byonna bye bavaayo ne basayininga ate okuzza emirembe okuddirira nate olutalo olwabalukawo mu 2017 ne 2018 olwatojjera olwetabamu tribes ez'enjawulo ate munange mu ggwanga erya South Sudan. Kakati nno oluvannyuma lwa Riek Machar okusazaamu endagaano ezo kyaleetera Salva Kiir okuwa oda amagye g'eggwanga okusalako amaka g'omukulu ate Riek Machar mu kibuga Juba era wanene munanga ate bavaayo ne bamuteeka house arrest. Kino nno munanga ate ekyokumuteeka mu house arrest kyaddiridde oba kyafudde oba kyaleetedde eggwanga lya America okuvaayo okutowa oda bunambiro nnyo gavumenti y'eggwanga erya South Sudan okujja ate Riek Machar mu busibe obwakwa ate munange bwe bamuteekamu. Kati nno this request comes amid accusations from South Sudanese first vice president Riek Machar, who has alleged that Uganda's military bombed civilians and called for the withdrawal of the UPDF in letter to the United Nations and African Union. Kati nno oluvannyuma ate munange oluvannyuma lw'okuba nti ate Riek Machar yavaayo n'awandiika ekiwandiiko kineno ekiwandiiko nga kiraga nti ate ekiwandiiko kyeyatwala mu UN AU saako munanga ate ne European Union ekiraga nti ate amagye aga UPDF gavaayo ne gakuba bbomu munanga ate ku ba civilians oba ku bantu aba bulijjo munanga era wali nekiwandiiko kyeyavaayo n'asaba nga ate kyagala baveeyo bagambe oba kyagala baveeyo amagye ga UPDF baga withdrawing okugajja munanga ate mu ggwanga erya South Sudan. Kali no munanga kino ate kyasinze okuleetawo emberebezi n'okutuuka okubanga amagye ate ag'eggwanga erya Uganda gaddukidde mu Parliament okwongera okusaba ssente okulaba munanga ate nga bongera okwenywereza ate mu ggwanga eryo ate erya South Sudan. In a letter to the United Nations and the African Union, Machar claimed that Uganda's Air Force had carried out bombings in the Upper Nile and Jonglei State in South Sudan, targeting civilian populations. According to the UPDF, the troops are expected to reinforce peacekeeping effort and prevent the escalation of the violence in the region. However, the Defense Committee raised concern about the UPDF ability to manage the operation in South Sudan given the claimed lack of resources. The UPDF is already in South Sudan, and here you are saying we don't have money, about 39 billion Uganda shillings to cater for the operations. What we want to know is where are you getting the extra resources to sustain our soldiers in South Sudan, is considering the operation is already underway. Asking Gilbert Oranya and the Clark South MP. Katino byebimunanga ate ebyabadde mu Parliament abakulu bananga ate nga bagezaako okuddamu ebikajjojo ebibuuzo gwe bavudde munanga ate ne babuuzibwa nti ku lwaki mwetaaga ssente zino ng'olwedde mwagenda ate mu South Sudan nga temusoose yali n'okutwebuuzaako atubukowe okutugamba ate munanga ekyali kitutteyo kati essaawa yakati mujja mutusaba ssente ng'ate already operations ate already mwazitanigadda. Era waneeno omukulu Obofi yongera n'agamba nti olwagenda okugenda already mwali mumanyi
ate kiki ekibatuteera era mwali mumanyi wa ssente gye mugenda okuzijja era mwali mumanyi ani agenda okubavujjirira era yongera nga bagamba nti ate kati wano ffe ssente mwagala tubawezaaki mwagala tubawezaaki era ne babuuliza n'abagamba nti ebbanga lye mumaze nga muli mu South Sudan nga temunnaba kuvaayo munnanga ate kujja kutusaba ssente zino resources mubadde nga mujja mukozesa mubadde nga muzijjawa ekyo nno munnange kyatadde munnanga ate ejje erya UPDF ate munnange mukattu n'okusigala okubanga ate balina kye bagenda kunywa naye ate tekyewuunyisa gwe munnayuganda mpuliriza bino byonna byonna just kuvaayo kutuwuddisa nti Parliament simanyi bagisaba billions 39.1 byonna bya kutuwuddisa ffe tukimanyi bulungi nnyo nti already Parliament eri captured by Yoweri Kaguta Museveni kyonna kyayagala okuyisaawo akiyisaawo bulungi nnyo ajjukira nti nno era asigulosugwe muli ogusoose abakulu sente West okujja okusabira mu Parliament y'eggwanga ne beefuula okuba nti ate balina okusooka okunywa naye ate oluvannyuma ne bavaayo ne bazibawa mujjukira bunyo operations zibadde nga zigenda mu maaso mu ggwanga erya Congo nti ne sente ezimu zibadde nga ziyita mu Parliament newankubadde nti okusooka babadde nga basooka ne beebuzaabuza nga balaga nti ate bagenda kuzibawa naye already Museveni munanga atowa butobi order okulaga munanga ate tebalina kye bali newankubadde nti asooka nakita mu Parliament okubalaga nti Uganda eri democratic era munange buli kyekola esooka kwebuuzaako ate munange ku Parliament kati nno tekyewuunyisa nnyo era bino byonna ebyokuvaayo musimanyi UPDF musimanyi egenze esabye ssente bwezi ne bwezi ti already Museveni yali mu control ya buli kimu era munange ne Parliament yagala kyayagala kyekola kati nno tosuubira nti essaawa yakati mu Parliament eri omuntu n'omu ayinza okuvaayo n'alemesa enteekateeka z'okuwa ejje lya UPDF omusimbi gwe babeera baagala tewaliwo n'omu kubanga munange Museveni ye atowa butobi order n'agamba njagala ssente bweziti ngenda kukola bwekiti njagala ssente bweziti ngenda kukola kino na kino so mu bannayuganda atulemu okuwuddiisibwa bano abakulu bye bali mu kukola already babimanyi bulungi nnyo n'ebigendererwa byabwe oba ne agenda zaabwe eziri mu ggwanga lya South Sudan already munange bo babimanyi bulungi nnyo nyine ddala so gwe munnayuganda leka kuwuddiisibwa leka munange ate kubuzaabuzibwa bino byonna bagalagezako just kuwuddisa nakulaga nti Parliament munange buli kimu kiyita mu Parliament yesalawo njagala okutegeeza gwe munnayuganda buli ekiyita mu Parliament kyonna Museveni munange already kiba kyayita dda just waneeno aba ayagala kujja kugumaza nakulaga nti Parliament amunange yeteekeddwa okusalawo ku buli nsonga yonna oli ku mukutu gwa Owls Media nja kusaba nabo kusubscribe ngoteeka notification bell ensonga zonna babu ate sobole okutambula nga ate bwe ziteekeddwa okutambula akuma atakumbira mpeera akulwa Katonda n'ensi yange.